どうも、いらっしゃいませ。シレイと申します。スーサイドオブレイチェルフォスター、続きをやってないと思います。さあ、アービンに連絡しましょうかね。ひどいとこで行ったからな。Irving, ごめんって言えるかな。もう大丈夫よ。あなたしかいないわ。もうあなたしかいないわ。I know, I told you to go to hell. いや、地獄に落ちろって言ったけどって。私おかしくなってたの。謝るつもりはないわ。いやいやいやいやいや、おかしくなってたのよ。You're right. ごめんね。That room freaked me out. いや、ごめんって言おうよ。 I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of the story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? 過去を思い出させるためにわざとなんかいろいろなものを置いてったってこと？パパ？ Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. どうやらここを調べたいみたいなんだけれども、ただチェーンがねかかってるからこれは無理だよね。あ、で12階を調べてみた方がいいわ。パズルのピースを埋めるのよ。パズルのピースで、確かね、なんか受付上ってなんだ、なんか今変な音しなかった？受付上の方って言ってたけど、あれかな、なんか椅子とかあったところかな。ここのことを多分言っていたと思うんだけど、で、ここを調べるって、どこを調べんだ？パズルのピースか。まあ、レイチェルはね、死んだ夜に何かあるってことだよな。あ、なんかここだけなんか変だね。ストビーラ、ちょっと待った。いや、開けた先にマネキンが結構いるな。ちょっと待って。ここ行かなきゃいけないの？うわー。入ったけどやだな。で、これは特に調べられないみたいだな。うわ、奥にもめっちゃいるやんけ。これ襲われたりしないよね。怖いな。何このおびただしい量のマネキン。なんかこのマネキンだけなんかおかしくね？この立ってるマネキン、なんかこれ棒みたいなの持ってんな。で、下には横たわってるマネキンの上に赤ちゃん人形が置いてあるね。いや、怖い。Irving? アービン？
Hello? Can you hear me? 聞こえてる I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. これ There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? ホッケーのスティック That's my stick! これのこと If か you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel え was killed? But why my hockey stick? ニコールのスティック Hello? Hello? Oh god, why isn't he answering? なんでアーミー Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. いやちょっとアーミー怖っ。なんだ今なんか聞こえたよな。いや怖い。てかこれニコールのスティックだと。これニコールって書いてあんね。でもなんでニコールのスティック持ってんの？あれ？ちょっと待って、まさかだけど、この状況からしてまさか、この横たわってる人形？これはレイチェルなんじゃないか？ほら、レイチェルさ、なんか妊娠してたってさ、言ってたじゃん？で、このスティックを持っているのはもしかして私なんじゃないか？ニコール。つまり、レイチェルは自殺じゃなくって、ニコールの手によって殺されたってことなんじゃないか？いや、マジで？これは怖いぞ。なんだ？今なんか聞こえ、何？手が取れた音か？だって床に手なんてなかったよね。Where てか are 電 you, 話、 Nicole? It's about time. やっと出た。どうして電話出なかったの？ Why didn't you answer? めっちゃ怖かったんだ How よ。 many doors have you opened, Nicole? Huh? How many are still missing? 何とドアのこと？ What doors are you talking about? てかこれ、 Keep Oh, yeah. going. 続けるんだ。 Hello? Hello, Irving. 今のアーウェン？なんだ？今チーンって、多分ベルの音だよね。ちょい。おかしいぞ。こんなのあったっけ？怪しげな靴。いや、こんなのなかったよね。長靴だよね。で、なんか汚れてるな。待てよ、さっきの足音といい、この怪しげな靴といい、誰が来た？ここに。もしかして、前にあった、変な電話？電話の人がここに来たってことか、これ。いや、これあり得るぞ、ちょっと。で、これ、アーウィン、どういうこと？ 2 階の封鎖されたドアの向こうに何があるの？封鎖されたドア。あそこか。これを顔面に押し付けて眼球潰しをして逃げればいけるか？いや、でもな、すぐな、目が慣れてしまうんじゃないかな。だったらさ、なんか、さっき見たさ、ニコールのスティック、あれをさ、もらってさ、行けばよかったかな。いや、でもあれ、なんか取れなさそうだったかな。無理かな。あれ？チェーンがない。嘘。チェーンなくなって入れるけど、これ、行くの？行くしかないみたいだな。とりあえず、ライト構えて。
マジで開いてるな。開いた。あ、電気ついてるな。あれってストーブか。なんかこれ最近まで誰かがいたような感じっぽいけど、で証拠？てかこの地図ってあれか、ホテルのやつか。ニコールってこれ書いてない？どういうこと？で、テープ入れるやつと、テレビのやつがあるね。なんだ？これは、この写真って、これ、私の車の写真じゃない？だって形、一緒だよね。最近ここ誰か使っていて、もしかして見られていた？受信機。 Hello? I imagine you found my room. 僕の部屋を見つけた。 What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push この yourself? 声はアービンか？ How much can you take? What? Every memory, painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. 一体何をしたの？あなた狂ってるわ。ふざけてるの？一体何をしたの？ What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories やっぱこ get れ into the walls. アービンか？ Under the floorboards, they creep これ into the つま crawl り spaces. You're not with FEMA. 口紅とかはアービンが置いたってこと？ Jenkins. You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. 人じゃない。 You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the 書き込むのを嫌 equation, がっていた。 as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. 嘘に囲まれて育ったんだ But。now it's time for the truth to come out. Finally. あなたは誰？どこにいるの？一体何がしたいの？一体何がした What い do you の？ want to do now? I want to tell you a story. 聞かせたい話がある。 There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other こ plans の for his soul. 少年の話ってもしかしてだけど In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. 姉 A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that.
free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia, 知恵遅れ or what retard meant. That's what they called her at school. But I あ、 could hear 学 her 校で cry. バカにされていたってことかな。 I wanted to protect her. うん、泣き声が聞こえたってことはそういうことだよね。 One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. だよね。 You were too caught up with your そういうことだよね。 hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. 私はレイチェルを憎んでない。レイは彼女は憎んでたわ。まあでも嫉妬していたようなことを言ったから憎んでたん Yes, じゃない it's true. I hated her. But I was just a jealous kid. Doesn't matter. Those days are over. そんなことはもういいんだ。 How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. 忘れられるように育てられた。何が望みなの？どこにいるの？え、何が望みなの？ What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. 私に何を望んでいるのか教えて。あなたが遠ざけるべきだと言ってた他人よ。何望んでんの？ I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. 切れたな。そっか、アービンの正体はレイチェルの弟だったんだね。で、ここにアービンはいたわけだね。うん。ここで私と、まあ、長いことね電話して暮らしていたってことだよね。うわ、こんな近くにいたとは。一刻も早く屋根裏部屋を調べなければ彼女の真実が明らかになるはず。屋根裏部屋か。どこだ屋根裏部屋って。こっち行けそうだね。光が。あー、写真。別角度だの。私の車が撮られてんね。他にもいろいろ写真あったけど。なんかそっちに扉あるな。階段。あー、ここがあれか。屋根裏部屋か。なんか上の方イルミネーションみたいなのあるけど明るいね。チョッキA few years have passed since I last used this old tape recorder. テープレコーダー。 I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are.
レナードか。 How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. あとお父さんお母さん。 You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide-open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. なんか言ってたね。ただ字 And 幕が sometimes it 何もない hates. な。 It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? 同じ映像が繰り There's 返 a し lot 流れ of てる light ね。 here. There's light. これあれかな、レナードが選んだ厳選した I 一番 want 好 to き free な myself 風景 of な all のかな。 this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. 元気だね。 Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. なんだなんか音がしたけど。はい人殺し人殺しってことは、やっぱりそういうことか。私がやってしまったってことか、レイチェルを。これが真実ってこと？でタイプライター。うん。ちょっとここを調べていこうか。本当に私がやってしまったのこれ。いやー、怖っ。で、レイチェル？あ、これは、あれかな？うん。レイチェルが書かれているのか？うん。で、なんか、貼られてるけど見れない。で、灰皿があって、ん？鍵？なんか鍵手に入れたけど、何の鍵これ？ん？なんだ？なんか今、聞こえなかった？ん？クレアの車の中よ。クリアの車って、あれか？私の車の近くにあった、可愛らしい車のことか？確かなんか、クレアの車とかいてたよね、確か。ニコールが確か。じゃあ、ガレージ行きましょうか。クレアの車の鍵がここにある。ドキドキしてる。ニコールの心臓と私の心臓今リンクしてるよ。なんだ？ Hello. アビ？ Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid.
Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell そう who? だよね、伝えるん The だったら Nicole ね who thought 電話でも eating 伝えられた beans だろう was the ね worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? あー You don't know なるほど anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can 前の discover ニ the コールだ truth, と a 話を truth 聞 that いて otherwise くれないだ would ろ have うから destroyed you. ちょっとね I didn't lie to you. いろいろ工夫したんでしょうね Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. 知っていることは Now 全て you 忘れた have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. ナザさんもいいわ Enough riddles, Irving. I'm tired. Me って言ってくれ too. たな You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. 最後のドアで使なんか開いたら中になんか入ってたけどなんだチャンネルリストになんかこの毛布の紙は何洗い流せ洗い流せ洗い流せちょ洗い流せってめっちゃ書いてあるけど洗い流せああそういえば確か近くにランドリーあったよね場所がねどこだったかな確かあそこだったら洗えるんじゃないかな確かねボイルルームからどこだっけなでここランドリーねここだったらあれじゃない洗えるんじゃないあれ洗えない洗い流せってまさかこの流し台洗濯機じゃなくて何手で洗うの洗ったのかこれなんか横にこれってまさか流し台が翻訳する How could I have forgotten? この矯正器具 I って saw さ everything. まさかだけどレイチェルの I も was ので there. は All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't 試合 find my に stick. 青にもいたんだ I panicked and I went down to the garage. Claire was there.
red in the スティックを face. 使わなくてパニックになって壊れちゃ Her ったんだ。 look. Her look? 顔真っ赤。 It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a 怪物のようだった frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, ねえこれ throwing ま my さか bag だ into け the ど back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. 綺麗にしておいたからと She 綺麗にしたって Go on. I おい don't- これ Go クレアが on. まさか we リッチでも we やったっ got てこ there と on か time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. 彼女 And を見失 later った when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't あ true. ー父が気に障ったから席を移ったって Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't. いやこれは残酷すぎる真実 I traveled all the way with Rachel's body ロープにかかったレイチェ the ルの baby 遺 she 体 carried と inside of her お腹の中の in the 赤ん坊 trunk, ロープっ rolled てまさ in か the これが blanket. God, oh my God! 強制器具 She そういうこと killed が Rachel. Thank you, Nikki. ありがとうって Oh, あこれよく見たらなんか you've had your revenge. 血が浮いてない I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. 手助け You're saying you didn't know that Claire? I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? ここにいるのレイチェル You know, I think she's still protecting me. あ生きてるわけじゃなく I'm grown up て now. 霊として守ってくれてるってことか We can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. そうと前 That's にポールと exactly アービン what we が did な wrong, 生きてる Nicole. な We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel Oh, told me it's bushy. about it so many times, but I never thought it was so Eh? beautiful. アービン今どこにいるのどこにいるの私置いていかないでどこいる What? Irving, where are you? It's wide as far as the eye can see, えマッシャ beyond the mountains. このはるか向こう側までって You left the hotel? まさか But it's too cold. You'll die out there. ホテル Irving, 出たの please. I've lived in the dark for years. 待って You freed me. And now I can finally rest in the light. 解放してくれたんだ I って can and go back. 彼女で元へ戻ることができる Don't go. You can't. ダメダメダメダメ Don't Why? leave me too. それ死ぬってこと We じゃ have な our い drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic,
Upper, Nikki. ダメだ、開けられない。 We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything おか is しいぞ。アービン Irving? アービン Irving? アービンえ、バカ。 I don't want to stay alone here. 一人にしないで。 Everything seems to be becoming dark. I'm scared. あ、なんだ Who's there? 足音が。誰か来る。 Rachel? え、これ、閉めれない Is that 閉めれ you? ない。レイチェルなの？うわ、嘘でしょ。真実が分かったらアービン、外に出て行っちゃったみたいだけど、それってつまりさ、レイチェルのところに行くってことでしょ？あの世へ。で、ここ、ガレージで、車の中かな？で、この手に持ってるやつはレイチェルの強制器具かな？お？ Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. あ、ジェンキンスさん？ Finally, I can get through. You don't know how many times I tried. あ、何回もかけたの？ I can't hear you. The connection's bad. How are you? あー、確かになんかちょっと声が遠いな。 I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? ホテルは売らない？ Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. あー、 You've 真 been 実 really を知ったから、 Your job is done. ここを売りたくないってことかな？ Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner. うん、直 And you 接 got every 話した方 right が to いいんじゃないか。 decide. But maybe we should talk about it in person. I want to なん understand. だこれ？ This kind of decision... I'm back home. And I have to stay なんか here.、窓に、これ、ガムテープか？貼られて、なんかそこになんか、ホースみたいなのが、なんか声が遠いな。聞こえや、あ、放り投げたのね。 You know, Mom, I Kyo. was thinking about going to the lake. Hmm? Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. え、これ、 And お we can 母 have さん dinner と at Doc 話してる？ Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? ちょっとこ It'd れ be、so nice やばいぞ。 to be all together. 心の拠り所の Mom, アービンがいなくなったことによって、おかし it くなっ would て be るぞ。 so nice. きっと楽しいわ。え？ギを使う？ Wait, ん？ダッシュボード。 I did all that you asked me. ん？ここを出るってことか？ Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. ん？私怖いの？ん？白。 You... 私は知り、あ、なんだ？煙が。 It's getting dark. まさか！ I can't おい see おいおい、ちょっと the これ、 light. やばいでしょ。あ、切る。いや、切る。これあれじゃない？エンジンかかったら、煙が出たってことは、これマフラーと繋がってんじゃない？ホースをマフラーと繋いで、こっちに運んで、切るってやったじゃん。なんで消えてないの？危ない。あ、消えた？ダメだって。ここで I'll stay ガ here ス with 自 you, 殺って Daddy. ダメですよ。 Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. あ、ここ We に will 残 be る？ happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger.
ただ愛だけ。エンディングかな。いや、なんて最後を迎えたんだ。ガスで死のうとしたよ、ニコール。まあ真相をまとめると、まあ、レイチェルは、まあ、自殺したってね聞いていたけれども、あれは自殺じゃなかったと。まあ、レイチェルは自殺ではなく殺されたということでしたね。で死因が、まあ、クレアがニコールのスティックを使って殴ったことによる、まあ、撲殺と、まあ、おそらくホテル内でレイチェルをやったってことだよね。で殺した後、まあ、ニコールの試合があったから、まあ、車のところに毛布で包んだレイチェルの死体を入れて、まあ、試合会場まで一緒に行ったってことだよね。レイチェルの死体と一緒にね。で話によるとクレアの姿が見えない時があったみたいだけど、その時に、まあ、レイチェルの死体を、まあ、捨てたっていうことだよね。なんか高いところから落ちたことによる、まあ、自殺ってね書いてあったもんね、記事にね。いやー、それでね、その記憶がねニコール消えてたみたいだけど、まあ、衝撃的な光景だったから記憶がねなかったんでしょうね。顔が赤かったってことは、まあその殺害後のクリアの姿を見てしまったってことだよね。でスティックきれいにしてたって言ったもんね。やった後に多分ランドリーのところで洗ったりしたのかな。いや、こんな真実を知ってしまうとね、生きてく希望がないよね。でさ、このロードがね、この蝶々のやつ、なんで蝶々なんだろうって思ったけど、そういうことか。レイチェルの歯の矯正する器具、あれの形がなんとなくその蝶々っぽい形してたよね。でこのゲームのアイコン、ニンテンドースイッチのやつだと、なんかその蝶々っぽいなんかピンクなもの、なんかそういうのが描かれていて、これなんか意味があるんだろうなって思っていたんですけれども、そういうことだよね。まあアイコン今出てると思うんですけれども、まあレイチェルのね矯正器具のやつがね、まあアプリのやつとして出てたということですよね。いや怖いな。こんなところにね、なんかヒント的なものがねあるとはね思いませんでしたね。まあ、最後までやってね恐ろしいお話でありましたね。で最後のシーン、車のエンジンかけたらガスが出て、でなんかそのガスを止めるかどうかの選択っていうのかな出てたんですけれども、あれってガス出し続けるとどうなってしまうんでしょうかね。ちょっと最後の車のシーン、あそこを見て終わりにしましょうかね。でこれ初めからってことは最初からまあ9日間ずーっとやり続けないといけないってことだよね。では最後のシーンを見てお別れしましょうかね。さあここまでね戻ってきました。
たであるな。Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. あー、ごめんな。 I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. ホ You've テ been ルはもう売 really らないんだ。 nice. 悪いな。 Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. そうだな。ここが私の家だからな。話はここで終わりだぞ。You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? もうこういう話を聞くとね、 To be all together? Mom, あっちにいたみんなを Dad, it would be so nice. 思いながら言ってんのかな、これ。じゃあギアかけましょうか。 Wait, I did all that you asked me. 使う。 Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. 怖いよな。では、死と。 I don't want to die. 私は死にたくないのって言ってるよな。 I can't あ、煙が。 the light.煙が充満してきたね。唯一の話し相手がな、アービンな。レイチェルの元に行ってしまったからな。なんか音がだんだん遠く。あー、なるほどね。まあガスをね出しっぱにしとけばな、そういう結末になってしまいますよね。まあ向こうに行ってしまったわけですよね。家族とレイチェルとアービンのもとにね。さあということで、まあこれがね、まあ、ガスを出したまま迎えたという、まあ、エンディングですね。まあどっちにしろね、まあ、ガスを出したまま、まあ、亡くなってしまうルートであれ、まあ、ガスを止めて、まあ、みんなを思いながら生きていこうっていうねやつでさえ、なんてだろうな、なんかあまりニコール救われていないような気がするんだよね。結局真相としてはね、まあ、前のエンディングで言いましたけど、まあ、レイチェルをやったのは母親のクレアであって、娘のニコールはね全く何も関係ないわけだから、
まあ確かにね、やってしまったのは母親であるかもしれないけれども、これ責任を全てね、ニコールが背負う必要はないんじゃないかって思うんだけどね。うん。まあでも、ニコールはなんか責任感強そうな子だからね、思い詰めちゃったんでしょうかね。さあ、ということで、まあ、以上で、スーサイド・オブ・レイチェル・フォスター、終了でございます。では、違うゲームでお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。